Sekarang saya di sini Berastagi, dekat tuh Medan. Tapi ada datang sini sebab dorang bilang ada Gunung Berapi. Jadi mau naik itu gunung, tengok kalau betul-betul volcano atau tidak kan. Jom. My God! I've seen this technology before. This rig was being controlled remotely, puppeteered by somebody else. This is the receiver. Yeah, but where's the transmitter? Just don't get too big for your loafers, Buster Brown. A cocky Morty can lead to some big problems. Jadi seperti kamu boleh nampak sini, memang Gunung Berapi. Saya tidak sangka di ujung minggu ini saya akan di sini, di Indonesia, di tempat yang begitu hebat. Sebenarnya bila saya booking, saya tiada plan, langsung. Saya mau pikir mana yang murah dan kalau boleh mana yang epic. Ada tempat yang epic. Ini memang epic. Saya sangat kagum di sini. Kalau you ada peluang datang Medan, datang di tempat ini, tengok ini Gunung Berapi. Show a little humanity.